everybody. Welcome to another English class. How are you today? How are you doing this morning? Are you and your families okay? Great. Okay. Good. Well, today we're going to continue talking about schools. Yes. Do you remember that in the previous classes we talked about different types of schools? We talked about schools especially in the UK. You remember? We talked about traditional public schools. We learned what this is a traditional private school. People wear uniforms and they study at school. Here we have another picture. This picture is of a boarding school. Last class we read 3 examples of boarding schools. This is one of the boarding schools. As you can see, it is large. It's enormous. It's quite old. Es un poco antigua. The architecture, the design, yes. And we also talked about home education, yes, about 2 girls, 2 sisters studying at home with their parents. So, this class we're going to continue describing these schools. Yes, vamos a continuar hablando de diferentes tipos de escuelas. Yes, we studied schools in the UK, and today we're going to work with some vocabulary. Yes, vamos a trabajar con un poco más de vocabulario. The simple present and present continuous. And finally, we're going to write, vamos a escribir acerca de our ideal school. ¿Y cómo sería? Por supuesto que va a ser distinto porque van a ser tan distintas como todos los que formamos parte de este curso, ¿sí? Distintas nuestras opiniones, our opinions. So, how is an ideal school for us? ¿Cómo sería una escuela ideal para cada uno de nosotros? Okay? Great. So, to make a small revision, we worked with the schools and with the simple present and present continuous. Yes, we can write some examples. We study at a traditional private school. ¿Qué más? How many lessons? ¿Cuántas materias? ¿Cuántas clases al día? ¿Cuántos recreos? ¿A quién se le ocurre algún otro ejemplo? A ver, los leo yo y los voy copiando. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren? Can you think about other examples about our school maybe? We have 10 subjects. Very good. How many lessons
day. Okay, what happened? We studied at a traditional private school. We have virtual classroom. Silent draws and writes, como estamos hablando de una chica, de una niña, tenemos que darle las veces a los verbos, como lo repetimos tantas veces. She chooses the activities. Ella elige sus actividades. We have a modern living room. We get up early, yes. We have between, tenemos entre, we get up early. We have between 3 or 5 lessons a day. Very good. We usually have 3 breaks. We have 4 breaks. Okay. We don't have classes at school, but we have virtual classes. Bien, Caetano, eso que vos nos decís sería una acción de nuestra rutina, de nuestra vida diaria, o sería algo que está pasando ahora, a temporary action, una acción temporaria. ¿Qué les parece? What do you think? We aren't having classes at school. It's something temporary, yes? Es algo temporario. Porque está pasando ahora. For these weeks, por estas semanas, or maybe for these months, o quizás por estos meses, yes? So, we aren't having classes at school, no estamos teniendo clases en la escuela, but we're having online classes, ¿sí? Si bien no estamos teniendo clases en la escuela, nosotros estamos teniendo clases online, ¿ok? Very good examples. We are having breakfast while we are studying. Estamos desayunando mientras estamos estudiando. Okay, good. We are having, estamos teniendo the same number of lessons. Estamos teniendo la misma cantidad de materias than before, que antes. Okay, good. We are chatting with partners and teachers at the moment. You see? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es dando ejemplos, ¿sí? Del presente simple y del presente continuo relacionado con las escuelas, ¿sí? Simple present, to talk about our routines, daily activities, how is our school life daily, ¿sí? Cómo es nuestra vida en la escuela diariamente, but how are we working now? ¿Cómo estamos trabajando ahora? That we are in quarantine, que estamos en la cuarentena, yes?
As Caetano said, como dijo Caetano, we aren't having classes at school, but we are having online classes now. We are having breakfast while we are studying. We are having the same number of lessons, la misma cantidad de materias. We are chatting with partners and teachers at the moment. Y en este momento estamos chateando con nuestros compañeros y profesores, ¿sí? Mientras vamos escuchando la clase. You see, so these are some examples of school life, de la vida de la escuela, in the simple present and in the present continuous. Yes, is it clear? Como siempre les digo, podemos usar la gramática para hablar de cualquier tema. Por eso es importante aprender bien las reglas y las estructuras. ¿Sí? Ok, let's copy some of the examples. Copiamos algunos de los ejemplos. Así les queda listo. Okay, ready with the examples? Recuerden copiar los ejemplos, las preguntas que yo les suelo hacer porque vamos a tener una evaluación oral
Y bueno, yo no les voy a preguntar el uso y la estructura del simple present o del present continuous. No les voy a preguntar solo eso, sino que les voy a hacer preguntas personales. Por ejemplo, utilicemos el presente simple para hablar de nuestra vida en la escuela. Utilicemos el presente continuo para hablar de lo que está pasando ahora en esta cuarentena. Utilicemos el presente simple para hablar del medio ambiente, ¿sí? Les voy a ir haciendo este tipo de preguntas. Por eso todas las clases les pido examples, your own examples, propios ejemplos, ¿sí? Para que ustedes puedan utilizar, aplicar todo lo que vimos del simple present y del present continuous to talk about life, para hablar de la vida, de diferentes temas, ¿sí? ¿Y qué les voy a evaluar? La fluidez, la pronunciación, la gramática, que coloquemos las S donde van, los correctos auxiliares, ¿sí? So it's very, very important to participate in the classes. Es importante participar en la clase y estar atentos, sobre todo a aquellos que les cuesta mucho, el doble de atención le tienen que poner, ¿sí? Yo todas las clases voy anotando y tengo 20 personas que están activas todas las clases, con sus ejemplos, con sus ideas, ¿sí? Me pregunto si el resto se está prestando atención, porque yo en el momento de evaluar les voy a preguntar lo que vimos en clase, ¿sí? Entonces es importante que todos estemos trabajando juntos y que si alguien tiene una duda, pregunte, diga, podemos parar un minuto, podemos volver a explicar, podemos dar algún otro ejemplo, ¿sí? Porque estas 20 personas que participan siempre están preguntando o dando opiniones, pero el resto yo no sé cómo viene, porque más de una vez he pedido alguna respuesta y no han aparecido en the chat, okay? So remember that it's very important your participation in the class, because I'm going to test your oral, your pronunciation, your fluency, y para ser fluido yo tengo que saber de lo que estoy hablando. Tengo que tener ideas en mi mente, porque no voy a ser fluido nunca si no sé de qué estoy hablando, qué es lo que tengo que decir, ¿sí? Cuando yo les pregunte la vida en la escuela, quiero que me digan I manage my time, learn, have virtual classroom. Quiero que todos sepan de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Ahí es donde realmente se va a ver quién participó en la clase, quién copió los ejemplos y quién no lo hizo. Ok, quería aclararles esto y por eso yo insisto tanto con los ejemplos y las preguntas. Yo sé que es un poco difícil, pero van a ver que clase a clase vamos a ir mejorando, improving our English. Ok, so is it clear now? ¿Quedó claro esto del simple present and present continuous and daily life? Okay. So, let's continue practicing more vocabulary. Yes, we're going to open the extra material, el material extra que tenemos. I think it's page 10. Debería ser la página 10, pero a veces cambia porque le ponen números a las carátulas, so I'm not sure. No estoy segura, but this is the page. We have skills, habilidades, vocabulary about schools, vocabulario acerca de las escuelas. Yes, I give you some time to look for your books. El que no lo tiene, como siempre, mientras va realizando la actividad, lo va copiando. Igual espero que a estas alturas ya todos hayan encontrado la manera
de buscar sus books. Okay. So, los que van entrando ahora y quizás están un poco perdidos, recuerden que pueden volver para atrás, ¿sí? Mientras nosotros hacemos la actividad, ustedes pueden ponerle clase e ir escuchando la explicación que pasa. In exercise 1, we have to match, tenemos que unir the words in the box A with the words in the box B. We have boarding, community, free time, sports, study, activity, beach, room, school, and service. Una vez que unimos, ¿sí?, las collocations, completamos todas las oraciones. Les recomiendo leerlas primero todas y después colocar las palabras para que les sea más fácil. Yes. And in number 2, we have some definitions. Tenemos una especie de definiciones, ¿sí? Y tenemos que completar la palabra correcta. For example, maths, matemática, is one of these, es una de estas materias, okay, subject, ¿sí? Entonces, vamos trabajando con el vocabulary, exercises 1 and 2. Unimos las palabras A con B según tengan sentido y después leemos las oraciones y ponemos esas frases en lugar correcto. We play football in the school. ¿Dónde? Sports beach. Y en el number 2 leemos la definición y completamos con las palabras. Siempre with vocabulary about sports. ¿Sí? Siempre con el vocabulario relacionado a la escuela. Okay. So, I give you 5 minutes to complete, to copy, para que lo copien en caso de que no lo tengan. Okay.
check then, podemos corregir this vocabulary. Franca, ¿estás para ir completando exercise 1? Okay. So let's check activity. Okay. Bueno, durante Takesan. No está ninguno.
you answer exercise number 1? Dice, we have for doing homework. In which room, in which facility can we do the homework? ¿En qué lugar podemos hacer la tarea? In the study room. Yes, we have a study room for doing the homework. Number 3 dice, I like seeing my family every day. A mí me gusta ver a mi familia todos los días. Fíjense cómo después del like el verbo see lleva la ing. I like seeing my family every day. I don't want to go. No quiero ir to ¿a dónde? Si yo quiero salir viendo a mi familia todos los días, ¿a dónde no quiero ir? I don't want to go to a boarding school. I don't want to go to a boarding school. In a boarding school, en un internado, estaría lejos de toda mi familia, mis padres, mis hermanos. Yes. 4 dice, we are working with disabled children. Disabled, hay que quieren discapacitados. For our, para nuestro ¿qué? Community service this year. Community service this year. Si estoy trabajando con niños discapacitados, estoy haciendo una actividad de servicio a la comunidad. Yes. Number 5, there aren't any at my school. So, I go straight home after class. No hay ningún en mi escuela. Por lo tanto, yo me voy derecho a casa después de las clases. ¿Qué no hay? There aren't any free time activities at my school. Entonces queda 1, sports pitch, 2, study room, 3, boarding school, 4, community service, 5, free time activities. Okay. Very good. Very good. Now, let's move to exercise number 4. Exercise number 4, sorry. Exercise number 2. The definitions. These definitions are related to the dictionary work we did last class. Están relacionados con eso que palabras que buscamos in the dictionary. Do you remember? ¿Se acuerdan? Yes. Okay. So, Enzo, can you answer? Dice, maths is one of these subjects. So, if you have to do something, have to do, tienes que hacerlo, ¿sí? If you have to do something, it is, ¿qué palabra pondríamos?
si tenemos que hacerlo, no es comunidad. ¿Cómo era algo que era obligatorio? Compulsory. It is compulsory. Eso quería decir que era obligatorio. Good. 3. Answer. Dice, money you pay, dinero que pagas, to a private school. ¿Cómo decíamos las cuotas? Fee, very good. Fees eran las cuotas. Number 4, a place where students sleep. A place where students sleep. Dormitory. Dormitory is a place where students sleep. And number 5, do you remember the other word for students? ¿Se acuerdan de la otra palabra y synonym for students? ¿Cuál era la otra palabra for student? Pupil. Very good. So, subject es materia, lessons, recuerden que son las clases, compulsory es algo obligatorio, compulsory. Tenemos muchas cosas que son compulsory. Fees eran las cuotas, dormitory is the place where you sleep at school, and pupil is a synonym for student. Okay? Very well done, students. Now, let's go to the other exercise. Yes? We're going to read about 4 students. Acá los tenemos, Nina, Carl, Kim, Joe and Emma, that are brother and sister. And they are describing, y ellos van describiendo what they like and what they want, lo que les gusta y lo que want, lo que quieren, ¿sí? Para su escuela. Y acá tenemos del otro lado recommended schools, diferentes escuelas, ¿sí? Entonces, según la descripción de la persona, vamos a elegir, vamos a recomendarle una escuela. Leemos el ejemplo. Nina is 16 and she loves classical music. She plays in concerts and she wants to learn to act. Quiere aprender a actuar. She doesn't want to go to a boarding school. Ella no quiere ir a una boarding school. Le recomendamos la escuela C, Braebridge School. Braebridge School is open to girls aged from 11 to 18. Our 750 students receive an excellent education with special facilities for drama and music. Students put on a show once a term. De todas las escuelas, ¿sí? Le ofrecemos esta, que es la que más se asemeja a sus gustos. She loves classical music and she wants to learn to act. Y quiere aprender a actuar. And here we have special facilities for drama and music. And they put on a show once a term. ¿Sí? Entonces, vamos a leer las otras descripciones de Carl, Kim, Joe and Emma. And we're going to choose y vamos a elegir la escuela para cada uno de ellos. ¿Sí?
So, according to your answers, de acuerdo a sus respuestas, la mayoría eligió 2A. Estaba un poco dudoso, como dijo bien Amira, between A and B, because Carl likes languages, but also sports. See? And in A, we have excellent sport facilities and offer training in rugby, tennis, swimming, cricket, and judo. Yes. En cambio, en B no mencionaba nada acerca de sports, por eso decíamos 2A. Okay, very good. In number three, sorry. Kim is good at languages, but she wants to be a swimmer. So the best school for her is Southbank Sports Academy because it offers 2-week courses in 20 sports, including swimming. You see? Including swimming. What about the brother and sister, Joe and Emma? They are on exchange, están en un intercambio. They don't like sports, no les gustan los deportes, but they want to get together with other teenagers and have fun. Quieren compartir con otros compañeros adolescentes y divertirse, pasarla bien, okay? So, most of you, la mayoría, let me check. Yes, most of you, la mayoría, said E. Act Now. It opened in 2005. Act Now is a summer school, see? For students interested in drama and music. We offer courses for teenagers. Yes, ellos querían compartir con otros teenagers. We have our own theater and modern recording studio. Very good. Very good. Your ideas and your answers. Yes, esta actividad incluía leer, identificar bien cuáles eran los likes and dislikes, what they want, que querían, or they don't want, lo que no quieren, ¿sí? About the different schools. And we have all the vocabulary, yes, related to summer courses, exchange, los intercambios, special facilities, yes, for drama, for music, for sports, take part in classical concerts, tomar parte, sí, participar en concerts, plays, shows, competitions, volleyball competitions, maybe in your case, okay? Good. So, with all these ideas, con todas estas ideas que tenemos about different schools, acerca de distintas escuelas, if they are mixed, si son mixtas, or for boys, for girls, si ofrecen free time activities, summer courses, concerts, plays, shows, sports competition, yes, the number of lessons, the subjects, maybe your favorite subjects. Como vimos acá en estos chicos, no todos les gusta lo mismo. A unos les gustan languages, a otros sports, a otros drama, que es la actuación, acting, singing, dancing. Yo sé que Carmela es who dances, la que baila, sí. Sol, gymnastics. Lorenzati, fútbol. So, cada uno tiene un gusto distinto y en base a eso va eligiendo las escuelas. También en base about your future, a lo que quieren hacer en su futuro. Yes? So now, I invite you to describe your ideal school. ¿Sí? Vamos a
completar estas ideas que las tienen en el extra material también. Vamos a completar. Type of school, si es mixto, for boys, for girls, si es boarding, traditional, homeschooling, location, year open, si les gustan las escuelas más antiguas o más nuevas, places and rooms, que ofrecen, no es lo mismo un boarding school que traditional school, facilities, si tenemos a room for drama, a theater, un teatro, or maybe a volleyball court. Uniform, si usamos uniforme, ropa deportiva, fashionable clothes, lo que les guste. The number of students, si les gustan las escuelas con muchos alumnos, con pocos. The subjects, cuáles serían las materias que más les gustan. And the timetable, y los horarios, si tenemos free time activities, community service, o solo tenemos 3 o 4 clases por día. Okay, so let's read and complete. Quiero que me vayan poniendo los datos, ¿sí? Los datos de su escuela ideal.
remember to use the dictionaries, yes, the word reference, the Cambridge, Oxford, o el que compraron, consiguieron para ustedes, pero no usen el traductor porque el traductor traduce sin sentido. Entonces, nos da cualquier palabra y nosotros le tomamos como si estuviera bien y después no sense, no tiene sentido. So, Caetano likes boarding schools and he preferred the new ones, las más nuevas. Muñoz, which places and rooms do you like at school? Andrés says with years of experience. A él le gustan con más experiencia. Good, very good.
sometimes technology and nice facilities are good, but the experience is also important. Yes, great. Numbers of students, it could be a lot of students, como habíamos visto la otra vez. And I don't remember the name, if it was Atlantic Boarding School, que tenía muchísimos, but others prefer with few students. See? In places and rooms, we can talk about laboratory, computer laboratory, auditorium, canteens, the playground, a football pitch, a swimming pool, if a alguien le gusta the swimming pool, or a facility, swimming pool, a drama room, a theater, yes, the uniform. We wear a uniform, but maybe in your ideal school you don't wear a uniform, you wear casual clothes, okay. And subjects, bueno, tenemos muchas: geography, music, art classes, physics, chemistry, yes. And the timetable, you can say we have 4 lessons a day, and in the afternoon, twice a week, 2 veces a la semana, we have free time activities, or we have community service. We help disabled people, we help young children, we help the environment, yes, great. And as a homework, yes, we're going to have a writing task. Tenemos un extra large weekend, entonces les voy a dejar un writing task acá en la clase misma para que podamos utilizar todo el vocabulario con el que trabajamos. Using all the information, write a well-developed composition describing your ideal school. Toda esta información que completamos recién, más el vocabulario que vimos en el workbook, lo vamos a usar para describir la escuela ideal para cada uno de nosotros. Y una composición linda, ¿sí? Pueden ir sacando ideas de las que ya leímos para ver el orden, ¿sí? Si bien el orden de la información está acá, podemos sacar alguna expresión, algún conector, ¿sí? Entonces vamos a empezar diciendo cuál es el tipo de escuela, dónde está situada, en qué año inauguraron, qué es lo que en otro párrafo podemos decir cuáles son los places, rooms and facilities, en el otro hablar de school uniform and number of students, y en otro párrafo hablar de las subjects, cuáles son mis favoritas, si tenemos free time activities, tenemos proyectos o viajes, yes, y los horarios. No se olviden de la conclusión. Me encanta, me gusta, ok. Well, people, I hope you liked the class. Thank you for watching, and let's take a break. Vamos a tomar un